안녕하세요. So thank you very much. It's a pleasure to be in Korea and see the TinyOS community come together. We see it from the other side of the Pacific, and it's always amazing how much of the TinyOS downloads and TinyOS hits are coming for Korea. The second largest nation in the world, only after the United States. It's amazing, roughly half as many hits as the United States and as much as all of Europe combined. So it's been exciting to see wireless sensor networks and ubiquitous sensor networks take off in Korea. Soo-kun, you're going to help me on this? Sure. Okay, good. So I'm going to talk mostly about what I think is the most important development in the last several years in sensor networks that I think will shape what we do for virtualized, and that's running true IP over ubiquitous sensor networks, so low power, high reliability, internet protocols. We sometimes say that networks are most important when they become uninteresting. So I'll try to show you that these networks can now be used, all the other networks that we use in practice. 최근 몇 년간 많은 발전이 있었던 중에 가장 중요한 거는 이제 센서 네트워크에 IP가 들어오는 것입니다. 이제 저전력 설계 이런 쪽에 어떻게 이제 IP가 들어오는지, 센서 네트워크 들어오는지 거기에 대해서 설명을 드리겠습니다. Soo-kun usually doesn't say many words, so now I get to hear all of those words. When we started this work 10 years ago, we imagined an internet with billions of devices in the physical world for health monitoring, for water quality, for energy efficiency, for home health care, for pollution monitoring, for 1,000 different uses, many of the uses you've seen in some of the talks today. And my prediction was that before long, 90% of the internet would be these billions of devices connected directly to the physical world, getting real information that was about real efficiency and real safety and real value, not just entertainment. 10년 전에 처음 이 프로젝트를 시작했을 때 수억 개의 노드들이 이렇게 뿌려지고 그리고 이제 모니터링 건강을 모니터링하거나 수질 관리 그리고 다양한 어플리케이션들에 그것이 쓰일 거라고 생각했고 그리고 몇 년 후에는 인터넷에서 이런 디바이스가 인터넷 노드의 대부분을 차지할 거라고 예상을 했었습니다. 그리고 이제 그런 노드들이 정말로 안전하고 그리고 유용한 애플리케이션이 될 거라고 생각했습니다. So the question, if wireless sensor networks represent a future of billions of information devices embedded in the physical world, why don't they run the standard internet networking protocol? 질문은 정말로 이런 아주 스마트 디바이스들이 인터넷의 대부분에 차지하게 될 거라면 그런 질문은 그럼 왜 우리는 스탠다드 네트워크 인터페이스가 스탠다드가 필요하지 않을까, 당연히 필요하지 않을까 라는 질문입니다. The answer? 대답은 They should. 그런 스탠다드가 꼭 있어야만 한다. To do that means moving the state-of-the-art forward in both worlds. That implementing IP means solving the general case of the problem, not just a specific one. While at the same time we know embedded wireless is hard because it requires high reliability, long lifetime, managing billions of devices, many devices with very few people, with highly constrained resources.
So although it's clearly the future, it's not easy. 이런 일들은 한쪽 방향이 아니라 IP 그리고 센서 네트워크 두 방향에서 모두 이루어져야 합니다. 그리고 그 IP 쪽에서는 어떤 그 특정 케이스가 아니라 아주 일반적인 제네럴한 케이스를 커버를 해야 됩니다. 그리고 하지만 그 센서 네트워크 쪽에서 아주 힘든 점이 그 아주 높은 신뢰도와 어떤 적용성 그리고 긴 라이프 타임 그 외에도 엄청 많은 그 리소스가 그 자원이 제약이 되어 있는 그런 노드이기 때문에 그런 어려움이 있습니다. 그래서 그 이런 합치는 미래는 쉽지 않을 것입니다. So here's a complete IPv6 stack in TinyOS on modes today. In fact, a breakdown of exactly how big it is, only 25K. So this is a preview, and I'll explain a little more where this comes from. 왼쪽에는 IPv6의 전체 스택이 다 나와 있습니다. 그리고 오른쪽에는 이러한 스택을 구현하는 데 있어서 어디서 얼마만큼의 메모리와 그 스토리지가 쓰이는지 나와 있습니다. 뒤에 각각에 대해서 자세하게 말씀을 드리겠습니다. So this means that the Internet of everything is now really possible, not just something close to that. When we started, many of the leaders in the field, myself, Deborah Estrin, Scott Schenker, we all had our reasons why IP was not possible for this. I took quotes from our early papers. 처음에 이런 일을 시작했을 때 이 분야의 리더들이 데이비드 콜러 자신뿐만 아니라 데보라 에스트린 교수님 그리고 스캇 싱커 교수님들 모두 왜 센서 네트워크에서 IP가 적합하지 않은지 이유를 찾아냈습니다. 그리고 여기 페이퍼 저는 퍼블리시된 페이퍼 안에서 하나를 인용해 보겠습니다. We said the layered architecture that was essential to IP, the resource constraints may cause us to give up the layered architecture. The sheer number of devices means that management would have to be better than it was then. Robustness and scalability meant not end-to-end, but localized algorithms. A sensor node may not even have an address. The temperature in the corner, not an IP address. And that every deployment, every network would be specialized. 첫 번째 이유 IP가 무선 센서 네트워크에 적합하지 않은 이유로 노드들이 너무나도 자원이 부족하기 때문에 레이어드된 아키텍처가 되지 않는다는 이유입니다. 두 번째는 너무너무 많은 숫자의 디바이스들이 있기 때문에 매니지먼트가 어렵다는 이유입니다. 그리고 세 번째 이유는 이 릴라이어빌리티라는 측면이 인터넷처럼 엔드-투-엔드가 아니고 무선 센서 네트워크에서는 이렇게 로컬라이즈된 그런 의미가 있기 때문에 적합하지 않다입니다. 그리고 네 번째는 인터넷과는 달리 센서들은 주소를 가지고 와 있지 않습니다. 예를 들어서 방 끝에 있는 코너에 있는 온도 같은 경우 온도는 있지만 거기에 어드레스가 붙어 있지 않은 상태입니다. 그리고 IP가 무선 네트워크에 맞지 않는 마지막 이유는 인터넷의 제대로 propose와 달리 무선 센서 네트워크는 아주 어플리케이션 스페시픽하게 이렇게 거기 특화되었기 때문입니다. Never heard you spend so many words on a slide.
were wrong. So 그러나 우리의 이런 IP가 무선 센서 네트워크에 적합하지 않을 거라는 그런 예측은 틀렸습니다. So in that 10 years, there's critical progress on 3 separate fronts. From the research community, with the networking algorithms and protocols, from the IEEE, with the underlying radio design and MAC standards, and from the IETF. And I'll speak briefly about the 3 pieces coming together. 세 집단에서 많은 발전이 있었습니다. 첫 번째는 그 리서치 그룹에서 네트워크 스택이라든지 라우팅 같은 네트워크 쪽에 발전이 있었고, IEEE에서 라디오와 맥 레이어 쪽에 발전이 있었습니다. 그리고 인터넷 엔지니어링 태스크 포스 쪽에서도 어떤 발전이 있었습니다. On the IEEE side, it's 802.15.4. And what was so important, partly that it was designed for a large number of small devices and low power, but the presence of the standard meant many companies are producing radios that work together. So it makes sense to do a network, which until we had many different companies competing to build a better radio that worked with other radios, a network could never stitch them together. The radios are getting higher power, higher reliability. Sometimes this is called the Zigbee radio, but it's the 15.4 part that is what's so critical. In fact, we only use a small part of the 15.4 MAC. IEEE 측면에서 가장 중요한 건 802.15.4라는 그 라디오였습니다. 처음에 많은 노드가 쓰이는 곳에 디자인되기도 하였는데, 중요한 점은 여러 회사가 그 표준을 통해서 서로 네트워크가 연결이 되고 통신을 할 수 있게 됐다는 점입니다. 어떤 사람들은 1.5를 지급이라고 생각을 하는데, 그건 여기서는 1.5는 지급 이외의 한 일부분입니다. At the same time, there's aspects of this radio that make it a challenge. Low power means small packets, short range. Those are what we've learned to overcome in the last decade. 1.4에 있는 여러 가지 측면들 중에 일부분이 많은 챌린지가 있어서 극복을 하려고 노력을 하였습니다. 예를 들어서 라디오가 아주 거리가 많이 안 나간다든지, 그리고 파워 충전을 작게 해야 된다든지 이런 제약들이 있었습니다. There's been a lot of research. Much of it, so this is a map of some of the research over time, many different projects, many different protocols, defying architecture, so no 2 pieces could fit together with any other. Some link and network, others involving application transport, that many different projects, no 2 pieces could we put together. 이것은 네트워크에 관련해서 정말 수많은 그런 리서치들이 있었습니다. 여기서는 다양한 레이어와 시간 축에 따라서 그런 개발된 네트워크 프로토콜들을 보여주고 있습니다. 문제는 이 둘 중에 어느 것도 서로 같이 연동이 되지 않는 문제가 있었습니다. 어떤 네트워크는 맥 레이어인데도 트랜스포트나 어플리케이션 레이어의 정보를 받아서 그거를 필요로 하고, 그래서 이런 어떤 인터로퍼빌리티 할 수가 없는 이런 문제점이 있었습니다. For example, this is Sukun's, all the way from monitoring the Golden Gate Bridge all the way down to
the link layer. 예를 들자면 제가 했던 플러시 여기는 골든게이트 브릿지 금문교 모니터링 어플리케이션 레이어부터 링크 레이어까지 쭉 다 연결이 되어 있는 크로스 레이어 프로토콜입니다. In all that decade of research with thousands of researchers, there's 3 really good ideas, really important ideas. 그 10년간의 수많은 리서치 중에 3개의 아주 중요한 아이디어들이 있었습니다. The first one is solving the idle listening problem. When we talk about low power, we talk about low power routing, low power max. The most important problem in here is that if your radio is on, it costs as much power on doing nothing as it is transmitting or receiving. So the solutions to the idle listening problem, it's easy to turn your radio on to transmit, but the trick is to turn the radio on only when there's something to hear, something to receive. So we create networks with the illusion that the radios are on all the time, when in fact the radios are off almost all the time, off 99.9% of the time, and yet the network is always connected. 첫 번째 중요한 생각은 아이들 리스닝입니다. 로 파워 맥, 로 파워 라우팅 등이 다 있었는데 그 문제는 라디오가 아무것도 이렇게 보내지 않고 그냥 켜서 아이들 상태가 그러니까 무언가를 받을 수 있는 준비 상태인데 그럴 때에도 파워 컨섬션이 이제 뭔가 패킷을 보낼 때만큼 된다는 문제입니다. 그래서 아이디어는 아주 라디오를 거의 99.9%는 끄고 있다가 뭔가 받을 게 있을 때만 라디오를 켜는 것입니다. 그래서 대부분의 시간은 사실은 모드가 안 켜져 있지만 항상 이게 네트워크가 켜져서 연결되어 있는 같은 그런 걸 주는 것입니다. So much to say. The second is a reliable routing on low power links with loss. Many of the ad hoc networking algorithms, you build a tree and you reverse the links. You can never get by with a tree. You always have to have multiple choices at every stage and to constantly be observing the links and dynamically rerouting. So the very fact that you have many nodes forming a mesh, it's like traffic in Seoul. You have to constantly make choices to route around to find the best route. So you need redundancy in the routing. 두 번째 중요한 발견은 저전력에 손실이 100kHz가 있는 그런 링크에서 릴라이어블하게 라우팅을 하는 것입니다. 네트워크에서 하나의 라우팅 만들 때는 트리로 밖으로 만들고 데이터를 반대 방향으로 올립니다. 항상 단 하나의 트리가 있을 수가 없습니다. 여기서 중요한 건 메쉬 네트워크의 좋은 점은 상황에 따라서 트리가 바뀌고 그래서 좋은 링크로 이렇게 노드가 좋은 링크로 데이터를 보내는 것입니다. 예를 들자면 이것은 서울의 교통에서 교통 상황에 따라서 다른 길을 택해서 가는 거랑 같다고 할 수 있습니다. And the last one, almost all algorithms begin with a flood and reverse the links. In these networks, you never flood. You trickle. So very gentle, polite propagation. Every communication has to be acknowledged. Thousands of nodes around, you can't get thousands of acknowledgements. So the trickle algorithm keeps the communication bandwidth
independent of the density of the nodes. So every node adjusts its communication rate to the nodes that are around in all levels of the protocols. 이전의 네트워크에서는 그 노드의 정보를 보내기 위해서는 플러딩을 썼습니다. 플러딩이란 말은 각각의 노드가 무언가를 들으면 다시 이렇게 재전송하는 걸 플러딩이라고 합니다. 그런데 트리클 같은 경우에는 플러딩을 하지가 않습니다. 그것은 하나의 메시지를 10,000개의 노드를 보냈을 때 10,000개의 액날리지먼트를 받는 것은 불가능합니다. 그래서 대신에 이제 트리클은 자기가 주변의 노드들을 보고 거기 맞춰서 얼마나 보낼지를 결정을 합니다. The third, IPv6, started 15 years ago, has solved many of the problems for a very large number of small devices. A large address space, automatic configuration and management, bootstrapping, and it built options in so the network protocols could evolve. And we'll use those options now for low power, multi-hop, wireless mesh protocols. IPv6는 15년 전에 시작이 되었습니다. 그때는 아주 큰 그 스페이스를 지원을 하고 그리고 오토 컨피그레이션과 매니지먼트가 되는 것이 되었습니다. Sure. I don't know where. So, large address space, automatic configuration and management, bootstrapping, and options for extensibility, so we could introduce new protocols within the IPv6 framework. 그리고 부트스트래핑과 옵션 필드가 있었는데 옵션 필드에서는 다른 종류의 프로토콜을 사용할 수 있게 하였습니다. The one problem was they thought links were getting faster, and our links are awfully slow, and our packets are very small. 하지만 문제점은 링크가 아주 빠르다는 가정을 했습니다. 그런데 그 와이어드 링크와 달리 와이어리스 센서 네트워크에서는 링크가 아주 느리고 그리고 패킷 사이즈가 작습니다. So we've lived with the IP network stack for every other kind of device, and 15.4 devices connected in through gateways, application gateways. Now, we can move IP across to those devices, and where appropriate, and the key to doing that, the last critical step was an adaptation layer called 6LoWPAN. 이전에 다른 모든 디바이스들은 인터넷에 바로 연결이 되었었습니다. 하지만 무선 센서 네트워크 노드들은 게이트웨이를 통해서 연결이 되었습니다. 하지만 이제는 IP를 이런 모든 디바이스들, 센서 네트워크를 포함한 모든 레이어 위에 바로 IP 레이어를 올리는 것입니다. 그리고 우리가 필요한 것은 오트 레이어에서 IP 레이어를 인터페이스 해주는 6LoWPAN 인터페이스가 필요하게 되었습니다. So 6LoWPAN makes IP communication on the moat as compact and efficient as anything we've done before, without the generality of the rest of the network devices. 6LoWPAN은 무선 센서 네트워크 위에서 IP를 제공하기 위한 그런 레이어입니다. 지금까지 나왔던 어떤 네트워크 프로토콜보다 더 효율적입니다. 하지만 다른 IP 디바이스들이 제공할 수 있는 모든 일반적인 서비스
일반성을 제공합니다. And then we can move TCP and UDP over, we can move HTTP over, we can move whatever is appropriate. Is there anyone here from my class at AIIT last week? Is there anybody here? So in my class at AIIT, we had many Korean faculty members, and they built web servers on their moats, serving XML and HTML directly from the moat even. You can skip that part. IP를 올림으로 인해서 TCP, UDP 그리고 XML, HTML 그런 서비스까지 모두 다 이제 모트 위에서도 제공이 되게 됩니다. 지난주 한국 정보진흥원 전파진흥원에서 있던 그 수업에서 참여하신 교수님들이 XML 서버를 모트 위에서 올리는 걸 하셨습니다. So let's talk more about 6LoWPAN. This is a picture of the layered IP architecture. Many, many different links under a common IP, the narrow waist. Many, many different applications on top. 이제는 6LoWPAN에 대해서 보겠습니다. 이것은 6LoWPAN의 전체적인 입니다. 그 IP 레이어, 그 네로 베이스라는 하나의 그런 레이어 좁은 층 밑에 수많은 디바이스들이 있습니다. 수많은 다른 종류의 디바이스들이 있습니다. 그리고 그 위로는 또 수많은 서비스들이 있습니다. We want 15.4 to be just one more link that interoperates other 15.4 devices and Wi-Fi devices, Ethernet devices, all those other things. But to make that possible, 6LoWPAN is an adaptation layer to make great big IPv6 packets fit in little tiny 15.4 packets. 우리는 그 15.4 링크도 이런 모든 다른 링크들처럼 IP 밑에서 같이 동작을 하게 우리를 원합니다. 마치 다른 15.4 노드뿐만 아니라 레이어 2 11의 노드들과도 다 통신이 가능하도록 하고 싶습니다. 그러기 위해서는 6LoWPAN이 위에 이런 레이어가 필요해서 6LoWPAN이 필요하여 인터넷의 아주 큰 패킷을 무선 센서 네트워크의 작은 패킷으로 담아줄 수 있는 기능이 필요합니다. Here's how it works. 15.4 packet, 128 bytes. You can just do this with me? 이제 어떻게 이것이 이루어지는지 보겠습니다. 여기 보시면 128바이트짜리 15.4 패킷이 있습니다. IP packet goes in the link payload. IP 패킷이 이런 링크 페이로드로 들어가게 됩니다. 15.4 링크 페이로드. And IP or Zigbee or any network has to introduce a network packet header. 그것이 그리고 이 링크 페이로드에 들어가는 것이 IP든 지그비든 무조건 그 네트워크 헤더를 포함해야만 합니다. And the transport header and the application data goes inside the network payload like letter in an envelope inside an envelope. 그 트랜스포트 레이어의 헤드와 어플리케이션 페이로드도 이런 감싸지게 됩니다. But the 15.4 packet is only 128 bytes, and the header for an IP packet is at least 40 bytes. 15.4의 그 패킷 사이즈는 128바이트인데 IP 헤더만 해도 최소한 40바이트가 됩니다. In fact, the minimum
size is supposed to be 1280 and we only have 128. 사실은 IP의 최소의 크기가 다 합치면 링크 페이로드 다 합쳐서 1280바이트가 되어야 하는데 저희가 가지고 있는 15.4의 그 전체 링크 크기가 128바이트밖에 안 됩니다. 6LoWPAN solves this by eliminating all information that it can derive at the destination, and also does fragmentation. For example, the version is 6. The IP address of the source could be derived from the 15.4 MAC address. If both devices are 15.4 devices, the destination can be derived. The class and flow can be 0. We can compute the length from the length, the 15.4 length, and we know that the next header is UDP or TCP, so the only piece of information that needs to be transmitted is the number of hops. IP 로우 6펜에서는 이렇게 큰 패킷을 큰 IP 패킷을 15.4의 작은 패킷에 넣기 위해서 두 가지 일을 합니다. 첫 번째는 그 패킷을 받는 쪽에서 알 수 있는 내용이라면 헤더에서 제외를 시킵니다. 그리고 두 번째 프래그멘테이션 합니다. 프래그멘테이션이라는 건 이렇게 큰 패킷을 작은 패킷 여러 개에 나누어 담아서 보내는 것을 말합니다. 그리고 여기 IP 헤더를 보시면 먼저 그 센더의 소스 어드레스는 15.4의 맥 어드레스를 보고 유추할 수가 있습니다. 그래서 보낼 필요가 없습니다. 그리고 데스티네이션 어드레스 같은 경우에도 만약에 받는 쪽이 15.4라면 받는 쪽에 맥 어드레스를 보고 알 수 있기 때문에 그 같은 경우에는 보낼 필요가 없습니다. 데스티네이션 어드레스도 보낼 필요가 없습니다. 그리고 버전 넘버와 다른 트래픽 클래스, 플로우 레이블 이런 거 다 필요가 없고, 그리고 페이로드 랭스는 15.4 패킷의 랭스를 보고 유추할 수가 있습니다. 그리고 넥스트 헤더 그게 IP, TCP 패킷인지 UDP 패킷인지는 더 뒤쪽 걸 보면 알 수 있고, 결국에는 우리가 IP 패킷 중에서 15.4에도 보내야 하는 그런 헤더의 필드는 합 리밋 하나밖에 없습니다. So 40 bytes, we only send 3. This shows the black line is the energy for different size packets for raw 15.4, and the green line shows IP traffic of the same size. Very, very close, just 1 or 2% to support IP over these networks. 그래서 40바이트의 IP 헤더 중에 3바이트만 보내면 됩니다. 그리고 이쪽 그림은 그 에너지가 얼마나 되는지를 보여줍니다. 검은색 선은 그냥 15.4를 바로 보낼 때의 에너지 컨섬션입니다. 그리고 그 녹색 선은 6LoWPAN으로 보낼 때 에너지 컨섬션입니다. 보시면 아시겠지만 1~2%밖에 차이가 나지 않습니다. That's one piece, the link layer, the 6LoWPAN adaptation layer. What's really here is a complete IP stack, including routing and transport and DHCP and address assignment, all pieces of putting a network together. 전체 그림을 보여주고 있습니다. 링크 위에서 네트워크 레이어에 라우팅 그리고 DHCP 그 외에도 여러 가지 서비스 모든 것이 다 들어 있습니다. So we keep the layering of IPv6 with some visibility across the layers. We build a link that looks like it's always on when it's always off.
We make it very reliable by rerouting. And the one change is that every node is an IP router. The collection of them form a subnet, but not a broadcast domain. So it's what we call a semi-broadcast domain. 여기 모든 스택이 다 들어 있습니다. 그리고 보면 이거 그 레이어링을 6로펜에서도 지키고 있습니다. 그리고 IP 링크는 항상 켜져 있지만 그렇지 않지만 거기 6로펜에서는 그렇지 않아도 켜져 있는 것처럼 보이게 합니다. 그리고 한 가지는 IP에서는 같은 이렇게 도메인이 있으면 브로드캐스트 도메인이 되는데 여기 6로펜에서는 정말로 브로드캐스팅을 하지를 않습니다. 저희는 이것을 세미 브로드캐스트 도메인이라고 부릅니다. 그리고 And the last problem we solve with options. 그 마지막 문제로 옵션 문제를 해결하였습니다. For example, how do all of the nodes get their addresses? There's two ways in IPv6, stateless auto configuration and DHCP. Should I show the picture? Stateless auto configuration, if the devices have a short address, once they're part of the network, they compute their IP address from that. In DHCP, once the nodes are part of the network, the DHCP server contacts them, they request their IP address, it provides them down to all the network nodes. So existing mechanisms give us all of the naming and management we need. 그러면은 그 주소는 어떻게 알아낼까요? 두 가지 방법이 있습니다. 하나는 스테이트리스 오토 컨피규레이션이 있고 나머지 하나는 DHCP가 있습니다. 그 왼쪽에 오토 컨피규레이션 같은 경우에는 처음 저기 API에서 주소를 브로드캐스트를 내리면 노드들은 그걸 듣고 자신의 IP 어드레스를 계산해낼 수가 있습니다. 그리고 오른쪽 같은 DHCP 같은 경우 또 API에서 무언가를 뿌리면 각각의 노드는 자신의 주소를 요청을 하고 그것을 요청한 주소를 받음으로써 그 주소를 자기 주소로 쓸 수가 있습니다. 여기서 보시는 것처럼 IP에 존재하는 그런 메커니즘을 다 이용해서 주소 문제를 6오펜에서도 다 해결이 됩니다. So those are all the pieces that go into a complete network stack, not just the link, but routing, management, and the transport as well. 이쪽에는 전체 IP가 스택이 들어있습니다. 뭐 네트워크 라우팅이나 DHCP라든지 일부만 하는 게 아니고 모든 서포트가 다 여기 다 들어있습니다. This is the network in my house in Berkeley, my study in the corner. The thing to observe here as an example, low power. I don't know if we have a... This has been running for a year and a half. The power is 200 microwatts on average. And if we were sending very frequently, so that here we see the duty cycle of the nodes, 0.5% of the time are they on. Or for many of the nodes, 0.25%. 여기 있는 그림은 그래프들은 버클리에 있는 교수님의 집에서 모은 데이터입니다. 왼쪽 편에 있는 그래프에 보시면 대부분 200mW의 에너지를 소비를 합니다. 그리고 이건 1년 반 동안 네트워크가
노드가 0.5%의 듀티 사이클로 동작을 하고 있습니다. 그리고 오른쪽에 보시면 오른쪽 그래프, 왼쪽은 라우터 노드들이고 오른쪽은 엣지 노드들인데 보시면 엣지 노드들은 0.3 더 낮은 듀티 사이클로 동작을 하고 있습니다. And reliability, most of the nodes never missed a packet. This is 99.99% reliable over 2 months. 아래 그래프 오른쪽에 보면 이제 릴라이빌리티에 대한 정보입니다. 보시면 대부분의 노드들이 100%의 그 손실 없이 모든 패킷을 다 받았습니다. 이 데이터는 2달 동안에서 모은 데이터입니다. So it is possible to build low power, highly reliable IP networking on modes in TinyOS today. 그래서 보시면 저 로우 파워로 아주 릴라이어블한 그런 IP 네트워크를 노드 위에서 하는 것이 가능합니다. So what's it like to program IP networks in TinyOS? Just like any other network. This is the complete UDP sockets interface. It looks like UDP sockets. 그러면 이번에는 어떻게 노드 위에서 IP 프로그래밍을 하는지 예제를 보겠습니다. 여기서 이제 UDP인데 무선 센서 네트워크에서의 UDP 소켓 프로그래밍이 어떤 다른 네트워크에서의 소켓 프로그래밍과 똑같습니다. Here's a complete TCP echo server. We see it accepts, receives, and sends back what it got. So the entire server fits on one slide. 이 예제는 TCP 에코 서버에 대한 예제입니다. 간단하게 억셉트를 하고 패킷을 리시브하고 그냥 샌드하기만 하면 됩니다. 모든 에코 서버의 프로그램이 슬라이드 하나에 다 들어갈 수 있습니다. So that's IP-based TinyOS ubiquitous sensor networks. I want to say a couple things about modes and TinyOS before I close. 이것이 IP에 베이스한 유비큐더스 센서 네트워크입니다. 이제 모트와 타이니 Before I stop, before I close. 마무리하기 전에 노드와 타이니OS에 대해서 말씀을 드리겠습니다. So TinyOS and the Berkeley modes have always been a mix of industry and academic activity. Academic research creates ideas, implements them, gives those to industry. Hopefully industry improves them, gives them back. So TinyOS is BSD, Berkeley Software Distribution, not GPL. BSD permits commercialization. You can take BSD code to market. You don't have to publish all of your code. Companies give back in many forms. We see many of it out here in the Kmote and TinyOS Mall and Max4 and so many other companies here. 타이니OS와 버클리 모트는 항상 아카데미, 학교와 산업계에 같이 있었습니다. 그러니까 학계 리서치에서 새로운 아이디어를 내고 무언가를 만들면 인더스트리에서는 산업계에서 가져다 쓰고 그래서 그것을 향상시키고 그리고 그 향상된 걸 다시 리서치 그룹으로 주고 하는 과정이었습니다. 그리고 TinyOS와 버클리 모트는 BSD 라이센스를 사용합니다. GPL과는 달리 언제나 가져다가 자유롭게 상용화를 시킬 수가 있습니다. The material I've talked about here, lectures, labs, example source code that I wrote is available from my website, and the underlying TinyOS IP kernel
can be downloaded from ArchStrock, or for the AppMel development kit, there's a version with the TinyOS core and C on top. So for those that don't want modules and configurations and all the wonderful properties of TinyOS, you can write C code on top of a TinyOS kernel. 맨 위에 링크는 그 렉처, 교수님의 렉처 노트, 그리고 랩, 그리고 교수님께서 직접 만드신 그 코드들이 있습니다. 그리고 그 밑에 쪽에 보면 그 아치락의 커널을 다운받을 수 있는 곳이 있습니다. 그리고 맨 밑에는 엔멜 프로세서를 위해서 코어가 있는데 이 코어는 그 멋진 타이니OS의 멋진 컨피그레이션이라든지 컴포넌트들을 별로 그렇게 익숙하지 않으신 분들이 C로서 프로그래밍을 할 수 있는 그런 인터페이스를 제공을 합니다. And on the hardware side, we've had many generations of modes, 3 generations. Many of the devices here are the Telos B generation. 여기 보시면 수많은 세대의 노드들이 있습니다. 실제로 이제 크게 3개의 세대가 있는데 오늘 전시되어 있는 많은 하드웨어들은 텔로스 B 제너레이션입니다. So what's next is Epic. Epic is similar to Telos, but designed for going beyond prototype to pilot and production systems. And that link is available here. 그 다음 세대는 에픽입니다. 에픽은 텔로스 B와 비슷하지만 어떤 프로토타입이라든지 파일럿 프로젝트를 넘어서 정말로 더 많이 갈 수 있는 걸 생각하기 위해서 만들어진 노드입니다. 그리고 여기 링크가 하드웨어에 관련된 링크가 있습니다. These are some examples of other Epic modules and Epic carrier boards designed by students in just a couple of days for large-scale deployments. This one, Jane Jiang's design for solar-powered microclimate monitoring. So very simple boards with a single-sided Epic RF module. 여기 에픽인데 여러 가지 에픽 버전들이 있습니다. 저기 왼쪽에서부터 보시면 여러 가지 버전들이 있고 버전이 다양한 모듈들이 있고 그리고 학생들이 불과 며칠 만에 만들어낸 그런 이밸리에이션 모드도 있습니다. 그리고 여기 보시면 중간에 그게 이제 제형 정재인 형사가신 분이 만드신 솔라용 에픽 모듈이 있습니다. Or for your teaching laboratory, the general purpose Epic interface board. 여기서 그 에픽 이밸류에이션이면 에픽 인터페이스 보드가 있습니다. Or in many cases, much closer to commercial product, again as grad student designs. 그리고 좀 더 커머셜라이제이션 상용화에 가까운 보드들이 있습니다. 이것도 역시 대학원 학생들에 의해서 디자인된 것들입니다. And finally, the open source TinyOS tree. The important step there, TinyOS 2.02 has been released. TinyOS 2.1 will be the first safe language. So this is taking work primarily from Utah, John Regier. So this is the community bringing new technology together. In this case, the compiler will check every array reference, every pointer, because embedded devices have to be extremely reliable. So the next step in TinyOS 2.1, is to bring safety into the language. And it's the first widely used system that is provably safe I know of.
마지막으로 TinyOS 오픈소스입니다. TinyOS 2.0.2가 릴리즈가 되었고 그리고 2.1이 릴리즈가 될 예정입니다. 그리고 2.1의 큰 특징으로 세이프한 랭귀지가 될 것입니다. 이 랭귀지는 유타에서 만든 코드를 가져온 것인데 이것은 이제 커뮤니티의 코드가 오픈소스로 들어오는 좋은 예라고 할 수 있습니다. 거기서는 레퍼런스와 포인터들을 모두 체크를 해서 안정성을 보장을 합니다. 그리고 이런 세이프한 랭귀지는 지금 알기로는 최초의 세이프한 시스템입니다. And if you're taking code from the community for your work, the community expects you to give that quality code back. That's TinyOS contribs. So there's a place in the TinyOS contribution tree for you to share your code with many other people so they can benefit from your accomplishments. TinyOS 커뮤니티에서 기대하는 것은 여러분이 다른 사람의 코드를 가져다가 쓰고 그리고 아주 좋은 버전이 나왔다면 그것을 다시 컨트리뷰션 폴더에 넣어서 더 쉐어를 하는, 공유를 하는 그런 것입니다. So, in closing, TinyOS was invented for us to discover abstractions for this wireless sensor network domain. Much of that has been figured out. That now it's a very robust system. The abstractions are very clear. The platforms are well defined. There's a large community. And the next step is safety. TinyOS는 무선 센서 네트워크에서 애브스트랙션을 연구하기 위한 아주 좋은 기회였습니다. 그래서 메이저 이슈로 애브스트랙션 지금은 아주 안정적이고 애브스트랙션도 거의 완성이 되었으며 커뮤니티도 충분히 생겼습니다. 다음 스텝은 세이프티입니다. On the communication side, IP is the answer. What's the question? Yeah, okay. Yeah. The answer to all of those questions is IP. I should just, and that most of the research now and most of the development will be working within that IP layered framework, improving the Mac, improving in network processing, and in fact in the IETF there's a new working group role, routing over low power and lossy networks. There will probably be future working groups in other areas of the IETF, transport, security, manageability, and so forth. So if you want to finish that, we'll stop. Take questions. 통신에 관련해서는 다음 스텝은 IP입니다. 현재 라우팅을 위한 로시한 링크에서 IP 라우팅을 하기 위한 워킹 그룹이 있습니다. 다음 스텝은 매니지먼트, 시큐리티 등이 있습니다. So the IP-USN is here already, and it looks like this. I used to draw pictures of the internet cloud and the wireless sensor network cloud. That's wrong. It's all the internet cloud. 이전에 IP와 센서 네트워크를 그릴 때 IP 구름과 그리고 센서 네트워크가 연결된 구름을 따로 그렸습니다. 하지만 이런 그림은 틀렸었습니다. 이제 모든 IP와 센서 네트워크가 하나의 구름 안에 다 이렇게 연결이 된 형태로 들어갑니다. Thank you.